Так. Продолжаем приключения. Пятачка. Of the few refugees who make it to Everlight, many are shocked to find that their troubles do not end there. Though its neutrality as a city-state left it largely unscathed during the Mage Wars, the city has its own mountain of problems to struggle with. The biggest ones being the ever-growing gap between the rich and the poor, an uncontrollable rise in crime, and the Purity of Light's aggressive crusade for new followers. А, вот на чем я остановился. Saved by a pale skin. My pleasure. What do you mean? Well, What the? if I were, would I be sitting in a cage and be covered in... I was trying to put an end to this. We could help. Why? What is it to you? This country... Fine then. Yes. True. Actually, yes. I managed to I say we go... No offense, but I don't think you should join us just now. I'm afraid that's... Fine. I'm no good to anyone dead, am I? I think I heard them talk about some camp near the old mines. Maybe you could start there. Такс. Это все замечательно. Чё, портал я там типа не открывал, да? Ладно. Anything on your mind? Careful. Help you with something? I want to... Sure. Так, сразу. Да, что-то сохранение у меня потерялось. Сейчас опять придется вспоминать. Четвертая цифра 2. 1, 4, 7, 2, насколько я помню. Hardly anyone here. Yeah, but still, the magical signature of this place is impressive. Well, let's go find someone we can talk to. Помнится, где-то просили этот декоративный доспех на каком-то памятнике. Все? Походу все. Пошли отсюда, а то впечатление, что я под канализационной трубой у кого-то нахожусь. Что не очень приятно. Фэнтези мир, а говно все то же самое. Understood. Fine.
As a neutral, apolitical association of mages solely devoted to the study of magic, the members of the Creators Guild were among the few gifted that remained neutral during your father's war. Though not comparable to the great universe. Here we are. Impressive. And there's people down the hall. We should... Interesting. We do not get visitors often these times. Who are you? I'm Undergast. I suppose you could call me the head of the guild. I sensed someone was coming and that someone had an intriguing aura. Now I know who it is. You are Isamo Tahar's child, are you not? How do you know? Well, I have studied Isamo Tahar's magic quite extensively, especially since the end of the Mage Wars. He was a remarkable man. Yours and his magical aura have a lot of similarities. Толерантность. Ну, конечно же, где-то будет араб. Well, hard to say. You can simply tell that you're related. And there's something else about you that is, well, strange. I get that. It is hard to say. There's something peculiar about you. An oddity in your aura which I cannot make sense of. Either way, I assume you are here for a reason. How may we, the little that is left of us, help you? The ferryman told me about an attack on the guild after the Mage Wars. He said it was the reason that there are so few mages left. Yes, but it was not just the attack. There was also an internal disagreement. That attack? Of course. They were trying to kill us, so we fought back and killed them instead. At least until their morale was broken. Looking back, I think that this display of power was something we should have done earlier. Only because we were peaceful, the people who attacked us assumed that we were defenseless. They will not make the same mistake again. Makes sense. It does. But again, it was not only the attack that diminished our numbers, but also a disagreement we had within the guild. What kind of... I would prefer not to talk about it. I am sorry. Actually, we're here for a The Bloodburn. I guess you could say that, yes. Interesting. No, we do not know more about it than most alchemists or apothecaries at this point. Well, you're right about that. It's magic. The Tsarland, that's interesting. Say, would you mind to tell me more? You seem to know a lot of variables which we are not aware of yet. I'll tell you, but we should find somewhere to sit. It's a long story. Of course. Well, this is both fascinating and peculiar. What do you make of it? I do not believe in visions and prophecy, unless they come from a dreamweaver, so I'm uncertain. There is no arguing that this man Rondar Lacane knew more about the Bloodburn than most people. And his clues led you to Mullendeer, which is nothing short of impressive. So you believe that the Bloodburn is caused by Shaper telepathy. Is that correct? It is a theory, but yes. I see. I would like to come with you. What? I was clear, was I not? I would like to come with you. Your story is nothing short of fascinating. The Shaper... What about the guild? I am, but that does not bind me to stay. It is common for creators' mages to head out. There is nothing stopping me from coming back when our business is concluded. I can defend myself. Quite well, in fact. However, there is one thing I need to finish before I come with you. Study. As long as it doesn't take too much time, yes. Simple. I have always been fascinated by the notion of sentience and the mind in general. Quite recently, a group of refugees who arrived in Everlight told me they said that a stone golem took over the abandoned mine near the gates and has grown a soul, and apparently has been trading with the villagers and even befriended one of them. It all seems highly unlikely, but I want to investigate it. What do you... Well, this is all an exciting scholarly prospect, but a golem is still a golem. So if the monster goes feral, I will get prepared and meet you at the mine. Tell me. Up north, at the top of the Iskander mountain. I will go with... Fair enough. I'll see you there. Голем с душой. What? Хоть убей, но когда я играл в 19 году, напрочь не помню, чем кончился этот квест. Но я все ближе к тому моменту, где я остановился. Odd fellow. But he's a capable mage, that's for sure. Let us see.
Так, ладно, вниз. Let us see. Hey, you're an adventurer, aren't you? Come take a look. I'm sure I've got something that might spark your interest. Да, ничего интересного, чувак. Pleasure doing business with you. Come again. I'm getting new wares by the next moon's turn. That way. All right. А. Так, а ты кто? You have a strange aura. Interesting. I'm looking for someone. An archaeologist. Watley? That man? Yes. Not much. Only that he showed up here some years ago asking for funding for his bizarre excavation. All the nobles, however, he didn't have any proof backing up his claims, other than him claiming to be of Hibernian ancestry, just like Queen Aelith. So we had to, which didn't stop him from digging. If you and the nobles denied That's where it gets tragic. He spent his entire heritage. to no avail. Not entirely. He found what resembled a portal, but it was just dead, cold stone. It didn't take him anywhere. He tried to activate it for years. Now he lives in the mud district, begging for food. He literally gave it all for his dream, but failed. A sad story. Why do you ask, though? Because we... Oh? Well, then you should probably talk to what? I have to continue my work now. Safe travels, friends. Really? Чувак такой, блин, психи какие-то. Еще психи. Ну, вроде все. Делать там тут больше нечего. О, вот эта заставка врат. Еще в пустыне находится. Well then, off to the mud district. Let's hope Watley's still there. Will do. Ну, особо не будем I торопиться. understand. С этим Finally. парнем. Даже знаешь, страшновато пока туда врываться. Yes. Да, If your пока life туда. depends on it. Тайное убежище. Ладно. Ша. Мне кажется, что-то изменилось. Не, ничего не изменилось. Один. 4. 7. 2. Пошли The hardest thing смотреть. about business is minding your own.
There are few cities where this proverb rings truer than in Everlight. Ну, чтоб скучновато не было, наверное, я опять подниму сложность до классики. Sure. Fine. Wrong place, wrong time, friend. Blazes! Help me, somebody! Damn it! I need healing. Как нас обижают. They killed one of our heroes. А ты поднял до ветерана. Blazes, get up, will you? Shit. Help me, for heck's sake! Well, They killed one of our heroes. Damn it! I need healing. I'm injured. Ладно. Back into the fight. Don't die on us, friend. Just stay with me. They Blazes! killed Я one of our проиграл. heroes. The hardest thing about business is minding your own. There are few. Поднял сложность. Я пошутил. Я пошутил. Оставим стандарт. Фиг с вами, черти. Я сейчас не взял ни гнома, Of course. никого такого, чтоб... What a pleasant surprise. They will fall. Blazes! Help me, somebody! shit. Даже на средней сложности тяжеловато. Blazes! Help me, somebody! Shit. Help me, for heck's sake. What? That's all? I'm only getting started. Yes? Жесткие типы. О, междуэлянта. Где-то требовалась эта вещь. Sure. Еще артефакт. Прям таки артефакт на артефакте. Ну, по классике. Finally. Клеймо неизбежности. Ладно. Думаю, за девочку мы отомстили. Пошли на выход. Really? Тут мы разобрались. Ворвемся прям в толпу. Yes? Только сохранюсь. Пошли. А вот и мы, ребята. Вы нас не ждали, а мы приперлись.
аннигилировали. No! No, please, mercy! I don't want to die! No! No, please, mercy! Then you better talk. We want information on your syndicate. Yes, of course! What do you want to know? Where are your head? You mean the slaughterhouse? Please, I can't tell you. They will kill me if I do. That does sound painful. No, please! It's in Everlight. Below Everlight, to be precise. You have a map, don't you? Here. That's where the entrance is. All the meat is processed there. Anything else? No, I don't... Wait, yes! The countersign. You need to remember the countersign. I'm here for the produce. All right. What? But you said you'd spare me. Get out of my sight. But if I ever see you working with these cutthroats again, I won't be so... Yes, of course. I was done with this life anyway. Goodbye, soldier. And thank you for your mercy. There we go. That must be the letter Kier mentioned, alongside the rest of his things. Пойдем порадуем орка. Look at that. My pale-skinned friends return. Had any... I think so. Let me see. Yes, they are. I have to say, I'm surprised. My experience with pale skin so far has been that you talk a lot and act very little. Listen, there's no guarantee the guard will take down the syndicate, even if we provide them with the evidence. They call it the slaughterhouse. And apparently that's also where we could find their leader. Butcher. Pathetic. But what are you suggesting? We're all mages and know how to defend ourselves. And they won't be expecting us. I think we stand a chance. A bold plan. But I like it. Fine, let's take care of this ourselves. Where is that hideout? In the middle of Everlight. Just meet me there. Understood. Ah, and here. I think you should have this. You deserve it more than I do. So, I'll meet you in Everlight. May your blood never boil. И где-то там, да? Мне казалось в прошлый раз, что тут что-то блестело. Но, возможно, я ошибаюсь. Вот я это уже находил. Так, ладно. Пошли к орку. Даже не пойму, какого вы уровня, ребят, уже. Ah, there you are. So, where is that slaughter? I'll show you. Okay, I've been thinking. It's probably best if we try to maintain cover as long as possible. The sooner we start the... What do you suggest? Simple.
Tell the guards that I'm your prisoner and that you brought me to the hideout for slaughter. If we do it right, then we... Sounds like a plan. Let's go. Два подозрительных мужика. Hello, boys. I brought you something for the butcher. That's the greenskin who's been sticking his nose into our business. Ah, right. That one. Why haven't you killed him yet? Because I thought the boss would want to have a word with him. Aye. I guess he would. So, what's your business? I'm here for the produce. Great. Come on in then. And make that fucking animal suffer, will you? Though Everlight is one of the few Nortandian cities with a multiracial population, non-humans are usually met with hostility and prejudice. While they haven't... Here we are. Now, let's find the butcher. I can't wait. What do we need? Тут, оказывается, можно управлять. I'll be swift. Так. Улучшим двойников. Пусть будет ровно 10. Ну ладно. Чуть-чуть выносливость поднимем, девочки. Урам, урам. Ерунда. Это что? Ну, тоже фигня, по большому счету. Что-нибудь посолиднее есть у тебя? Ладно, пусть пока сила атаки, что ли, поднимем. Это пока на нас кидать не буду. Ну, Тахал, все понятно с Тахалом. Yes. Итак. Что, зомбаков вы не видите, да? Yes? Got it. А, типа я свой. А я тут готовился. Yes? As you want. Ничего вкусного не лежит. Капитальная оборона, сказала. By the... an orc. О, перчатки дуэлянта. Я по дуэлянту все собрал. Ага. Ладно, пока есть возможность, пройдемся по всей пещере. Да, 3 записки мастерства. Помню. Я одну или 2 находил.
Fine. Ерунда. Что у вас тут еще хорошего в пещере? I'll do what's Тут еще required. гномы-разбойники. Careful. Фиолетовый лук. Sure. Sure. Understood. Ладно, сюда пришли. Let us see. Наверное, для эликсира я уже все собрал. Fine. Так, труп. Чуть мимо не прошел. Да, мало бы еще потерял бы, если бы мимо прошел бы. А, ну да, тут сундук. Understood. Такс. Готовимся к бою. Я даже сейчас сохранюсь. So, I'm guessing. And I'm guessing you're not here for a nice, crispy... No, don't say anything. I can feel it. You're the one who butchered my people near the mine, aren't you? I guess I should thank you for coming. That saves me the trouble of tracking you down. Balrak, you're an orc. Well observed, scum. I don't get it. Why would you do this? Orchestrated. My kind? The kind that killed my father just because he refused to take part in slaughtering the neighboring clan for the struggle's sake? The kind that banished a little orcish boy and it fuck my kind. The orcs have treated me and my family like stray dogs, and I'm only returning the favor. If your clan mistreated you, there are other ways of getting back. Oh, are there? Such as burning a Zarek effigy? Stealing a barrel of beer from them? No. Our culture is as rotten as your corpses will be 2 weeks from now. Every orc who still lives according to this nonsense deserves to die. I've heard enough. This ends here. With pleasure. Get them, boys. Blazes! Help me, somebody! They killed one of our I'll feed your bloody corpses to the dogs! Писец. They killed one of our heroes. Походу я все. Тут Help me, гнома for heck's надо. sake! С волной. Все уничтожающее. I still can't believe this is happening. I understand. That should not have happened. Don't die on us, friend. Just stay with me. Blazes. More cutthroats. Take That him was down. unexpected. Shit. They killed one of our heroes. Help me, somebody! Come on. Don't die on us now. Падла. Подыхает, как не знаю Damn кто. it, I need healing. Уйди. Will do. Come on. Don't die on us now. Yes? Blazes! Help me, somebody! Мыслительно устроил. Полную аннигиляцию. Где там лечить? They killed one of our heroes. Только полечил и сразу сдох. То он вообще непробиваемый. 9000. Help me, for heck's sake! They killed one of our heroes.
Походу мне все-таки кранты. Я думал, это победа. Это положение. Быстрее. Поднимай, 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 поднимай. Поднимай. I'm injured. Don't die on us, friend. Just stay with They me. killed one of our heroes. На тоненьком. Corporal, please, get up, will you? Вообще на тоненьком. Фу. Молодец, Кир, что сражался, не стоял столбом. Как часто любят это делать в играх. Yes. И чё, с мясника ничего не выпало? Серьезно? Я тут так потел, так потел. Finally. Fly with me. They won't stand a chance. Interesting. That way. All right. Of course. Sure. Не. Походу точно ничего не выпало. Bandits up ahead. Wrong place, wrong. А, тут еще один потерялся Anything on your mind? между двух полок. I'll be swift. It will be bloody. How do you like that? Конечно, спасибо за рукавицы дуэлянта. Но это, походу, все, что сумела игра дать. I'll make it quick. Easy. As you want. You picked the wrong enemies. Беспонтовый этот уран. Я, конечно, его особо не качал. Но все равно считаю его почти самым беспонтовым персом. Sure. Ну, почти всех истребили. Атлантит. Даже вот эта тонкая отсасинка Of course. за счет вампиризма многие драки вытягивает. Так. Все. Зачистили скотобойню. Что скажешь, друг? And it's over. I couldn't agree more. Yeah. I guess it's best if we forget about this as fast as we can. Either way, I will be forever grateful for what you did for me today. Before you go, please, listen, Tahar. Earlier on, you mentioned something about an art... It wasn't. Why? I, was wondering if you'd allow me to Well, if you're an architect, your talents might actually come in handy. If you want to join, bring that evidence to the guard, and then... I will do that. May your blood never boil. We'll talk later.
Еще один очень клинок. Tiara's breath. I don't even know what to say. Людоеды мне по-любому дают. В довесок что-нибудь из этого. Да, деньги. Оно все синее. А значит, рано или поздно я это продам. И не факт, что я получу еще за это много денег. Got it. I understand. Такс. Давай в пещеру. Хотя я бы заценил бы эту статую дуэлянта. Вот она, по-моему. Peculiar. Yes. What's next? Я собрал If your life depends on it. и перчатку, и шпагу дуэлянта, что-то такое. Интересно, что мне в награду дадут? Что-нибудь полезное или какую-то неприятность на мою голову? Да. Лучше перестраховаться. Я тут подумал, лучше перестрахуюсь. Йоу. А вот и головнок. На голову. Филин. Арбитр. Меховый арбитр, блин. Нежик призвал какую-то. Help me for heck's sake! I can't kill one of our heroes. Ё-моё. Не умирай, братан. Friend, just stay with me. Ух. Не успел. Так, я понял вас. Of the few refugees who make it to Everlight, many are shocked to find that their troubles do not end there. Though its neutrality as a city-state left it largely unscathed during the Mage Wars, the city has its own... Хотя... Sure. Сразу возьмем. Что у нас тут? Мусор тут у нас. Па-па-па-па. Так. Это что? Отлично. Из тебя лекаря дубль 2 делаю. Но вообще я предпочел бы, чтобы ты был как паладин. Да. Поэтому давай я тебе силу 9 сделаю. Рогатина. Мусор. Так, отсортировка. А вот. Двуручный клеймор неизбежности. Что еще хорошего можно на тебя повесить? Ну давай, по крайней мере, фиолетовый. Шлем неизбежности.
интеллект, воля, выносливость. Короче, я понял, следующий пункт — выносливость. Буду его качать. Так. Да почему бы нет, если я из тебя воина делаю? Хотя я бы сказал бы паладина, но пусть будет уже воин. Так, это я далеко куда-то ушел. Да, походу я мешочки собрал. Не собрал. Так. Кольца. Понятно, для чего эти склянки. Так. Ну, у меня других коллекций нет. Ладно. Уран, наверное, та же проблема. Парные клинки у урана. Давай, дружок. Шлем тебе крутой. Оставим. Под доспеху. Давай вот это. Точное копье. Не очень интересно. Ты у меня любишь тип 2 меча, да? Он двуручный, зараза. А короткое копье. Два копья. Я видел с 2 саблями, но чтоб с 2 копьями. Это, наверное, как собака будет с зубами. Ой, немножко выносливости мы поднимем. Ух ты ж. Несокрушимый защитник сразу. Клево. О, быстрая сабля. Сила 3. Применить. Отлично. И медальон. Сила +1, ловкость +1. Клево. Вот теперь я чувствую, могу воевать. Теперь у меня ребята солидные. Ну, не считая этого в тюремной робе, главного героя. Ради интереса пытаюсь выполнить ачивку. Мой размерчик. Corporal. Ой. You'll regret this. Really? Blazes! Help me, somebody! Damn it! I need healing. Так, понятно.
Походу я отвампиривать не могу этого гиганта. Ну, уже намного лучше. Help me, somebody! Ой, сейчас бомбанет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну они нежить, поэтому я не могу вампиризм врубать. Логично. Восстановить ее стамину. Это, наверное, тоже излишне было. Фу. Вот мы и осилили бриллиантом. Кольцо некромантии. Нет, это то, что у меня висит. Круто, круто. Колечко высоко оцениваю. Давай за место некромантии. А вот эта некромантия как раз таки этому типу. Махач был серьезный. Но я думал, это бой один на один, а не с толпой. Такс. Вроде бы тут где-то что-то было еще на южном берегу интересное. И по этому поводу декоративный доспех я взял. Ну, напрочь не помню, где еще один архитектурный памятник с приколяшками. Не найду. Ладно, все равно там еще что-то декоративное надо было находить. Отсортируем. Вот он, декоративный доспех. А еще декоративный чего-то там нужен был. Ладно. Помчали. Нас тут ждет другой субъект. No sign of Undergast. He must have gone in already. Come, let's take a look. Now would you look at that? Nowadays, few people remember the reason for Everlight's wealth. The glittering mine. For a long time, it was believed that moonsilver, the most precious and most... It is you. Didn't you say in front of the mine? I did, but then I realized that it might be wise to scout ahead in order to get a clearer picture of the situation. Come, let us go. The golem and its supposed friend should be further down the mine. Так. Yes. Что-то трупы лежат. Уж не был ли у вас там квартирант в пещере? I'll do what's required. Пробегаем быстрее.
Эти уже подбегают. I did not expect so many creatures. Strange. They will burn. Let's see. Что у нас тут? Ну, наконец-то мешки с ядом выполнены. Ладно, пойдем вниз. Объясним, что они неправы. Ну, в гости пришли, а они попутят. Ой, не-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 не. Бейлинги. По крайней мере, функционал похож. Так. Don't die on us, friend. Just stay with me. Наш заказчик решил вздремнуть. Yes. Understood. I understand. Но гоблинов тут, походу, всех зачистили. Еще до меня. Судя по толпам. Child play. Take them down. На. Туда пока нет. И туда пока нет. Пока не забыл об этом проходе. Посмотрим. Что тут? О, выжившие гоблины. Вымирающий вид фауны. We'll make short work of them. Ну что мне делать с вашим мясом? Куда мне его столько? Я бы назвал бы это багом. Oh. Может, бесплатно отдать этому? Чтобы он там вообще обожрался. Interesting. Еще одна склянка, которыми я не пользуюсь. Может и надо, но мне кажется, нафиг они мне нужны. Что-то большое там прошло. Мне страшно. Покидаем черепа на бошке. Да, ладно. Finally. Understood. Ерунда. Я думал, что-нибудь поинтереснее будет. Got it. А, тут у нас портал. Можно было по звуку догадаться. That way. All right. I'll be swift. Не особо интересно. Fine. А, это клоны. Really? Picked the wrong enemy.
enemies. Don't let down your guard. Опять эти пожирательницы. Blazes! Help me, somebody! Да. Экстренно лучше. What's next? Careful. Коплю я эту демоническую эссенцию, а для чего она мне? Непонятно. I'm dead. Очень много нежити. Finally. Тут кто-то оборону. Ой-ой, не-не-не. Sure. Я пошутил. Не-не-не, не надо. Я пошутил, я не хочу к вам спускаться. Sure. Я не готов. Will do. И к этому я тоже не готов. Yes. Тролли я помню, что Understood. такое. I'll be swift. Fine. They will fall. Сколько тут всего в этой вашей шахте заброшенной. И не сосчитать. I understand. As you want. Ну тут опять оголодавший тролль. Ради интереса, может, я его теперь смогу раскатать. Got it. Whatever's necessary. They will fall. Это тролль. Это тролль. Это может. Рука наберется. Да. Теперь эти тролли не так страшны. Судя по всему. Да как мне надоело это гоблинское мясо. А что мне с ним делать? Лучше бы с тролля что-нибудь свалилось бы. Ух, сволочь. Иногда даже зеленый шлем. Который надо вообще в первую очередь денег продать и забыть. Чучело до сих пор работает. Got it. Так, ну в яму я пока не готов идти. Там что-то крылатое и страшное. О, жар крапивы. 4 штучки еще у того купить. И мне хватит задачу по эликсиру выполнить. I'll do what's required. Leave it to me. Ты меня не остановишь, тролль. Тем более один. Девочка, отвампиривай его.
Вообще вампиризм столько урона выливает. Прощай, тролль. Ты достойно сражался. О. Клинок палача. Артефакт. Интересно, сколько еще мне артефактов осталось. Вернусь, там, наверное, половину этих артефактов можно уже сделать. Easy. Но благо не с каждого тролля этот мусор капает, падает. Но я бы предпочел бы, чтобы он уже и не падал. Кто у меня нормально купит это мясо? Разве только тот мясник. Не сломленный. Fine. Но я туда особо не могу. Снеси его. Decide now. А покойные некроманты есть, а? Так, тут тупик. Некромант, поднимающий нежить, сам стал нежитью. Не в рифму. Finally. А нет, не тупик. Да. Давай просто туда ткнем. И посмотрим, как вы туда еще придете. Или ладно. Фиксим с троллем. Я хочу потягаться с этими крылатыми чудо-юдо на нету. Наверняка там что-нибудь бомбическое лежит. Как минимум часть артефакта. Как максимум. Да, вот он спуск. А как максимум... Ну, не знаю. 2 артефакта. Короче, я ожидаю, что я не зря сейчас с этими вивернами свяжусь. Почему виверны? Ну, вряд ли это драконы. Да, я угадал виверна.
Не одна. Understood. Давай с другой края зайдем. А то этот напальм. Alright. А то это экспрессия. Да еще и Алдегаст с нами. I am ready. Пассивно поможет. Чем может. Pathetic. Child's play. Help me, somebody! Ё-моё! Мы видали, как она меня напальмом снесла. Get up, will you? Сейчас так дыханет и все. Help me, somebody! К счастью, она куда-то мимо. Тупорылая выверна. И чё, с ней ничего не дало? Шкура выверна. Клыки. Я все равно большего ожидал. Blazes! Help me, somebody! They killed one of our heroes. Да зараза. Is that all? Blazes, get up, will you? Поднимай этого бездельника. Yes. Клыки. Клыки и шкура выверна. As you want. Так. Fine. Драконий топор. Круто. Я ожидал большего, что он будет эпический, а не мифический. Но все равно круто. Название подкупает, допустим. И чё, все? Understood. Sure. И такую хохму охраняла такая охрана. Да, пошли за големом. Ну это я гному дам, топор этот. Думаю, гному зайдет такой топор. Тут меня ничего не было. If your life depends on it. Подожди. Походу меня тут еще не было. Что-нибудь тут еще есть? Походу нет. Пошли вниз. Да, голем много тут. Look, up ahead. That must be the golem. And its friend. Let's see what they have to say. Rick, someone's coming. Рик и Морти? Это случайно не... Нет. Было бы забавно, если Морти тебя звали бы голем. What? Ну ладно. Greetings. Are you... Rick.
Don't worry, Hubert. They are not judging by the sounds of fighting we heard. I take it you took care of those undead. If so, you have my thanks. They appeared out of nowhere just a couple of days ago and locked us. They're dead. We're here to ask you some questions about your friend. I figured. So I'm guessing you heard the rumors, right? Yes, this is the golem with a soul. And yes, I am the odd fellow protecting him. But before... I know he might look intimidating, but he's actually quite sensitive. If he doesn't hurt us... He won't. Trust me, hurting anybody is the last thing. So, what do you want to know? You didn't come here to take him away, did you? Why? It was my grandfather's name. And one day, I simply started calling Hubert that, and it stuck. How did you come to know Hubert? I mean, you don't just come up to a golem and start a... Right. You don't. I found him laying half dead just outside this mine. Some creature drained him of his essence, a ghost. Darkness came and stole my light. I know, Hubert, but it's over. For some reason, I immediately noticed that Hubert was different. In every other situation, I would have simply turned away and alarmed the guard, but... Who? Joseph. He is not with the Creators Guild. And this Joseph agreed... Well, he still owed me a favor, so... Yes, I asked him to heal Hubert. And even though he told me it was dangerous, he eventually did it. When it was done, he told me to get away as soon as possible, But just like when I had first... You can figure out the rest. I took him into the mine, as the Everlight guards would have attacked him on sight. And here, we became friends. How long ago? Let me think. Almost 4 moons now. How did you become... Rick, friendly. Rick. Well, maybe friendship isn't the proper word for it. It's more like I care for him, the way a father cares for a child. All right. I don't know. Golems were created to endure pain. What my friend is trying to say is, he will do everything he can to keep Hubert. What do you think, Hubert? Fine. If you think it will help us understand Hubert better... Thank you, sir. Then let us begin. Interesting. Truly interesting. Hubert, It wasn't bad. So, what did you find out? Not much. But let me discuss it with my companion first. Tahar, if you please. Where is the kind sir going, Rick? So, let me be brief. I inspected Hubert's magical core, and it is rather unusual. It's overflowing with magical essence, unlike anything I've ever seen. My theory is that his remarkable intelligence comes from this irregularity. Unfortunately, I believe that the very same irregularity is also dangerous. The essence with... It is very likely that it will eventually get out of control and cause an explosion unlike anything this land has ever seen. To me, it appears we have 2 options. We can destroy the golem, or take it back to the guild and try to harness its power, with the chance to stabilize the core, and allow... I do not think I should make that choice. I consider myself a rational person, but I'm afraid that my fascination with the matter clouds my judgment. That's a tough... Of course. Хотя тут не важно, какой выбор сделаешь, но мне что-то кажется, что придется Хьюберта валить. So, what did you and your friend talk about? Well, there's no good way to say this. Hubert's magic core is very unusual. It is overflowing with energy, and while this energy is what makes him sentient, the only way to save him is to take him to the Creators Guild, where they can try to control his power. Thing is, it might be a painful experience for Hubert. I'm sorry, but it's the only way. The alternative would be... You bloody monster! No! There's no way I'm letting you do this! He's a person! Rick, you're outnumbered, and I'm offering you and Hubert a chance. Don't you see it? You can either die here like a fool, or you can make sure Hubert gets through the entire ordeal together with you. Well,
I guess you're right, aren't you? I don't have a chance against you all. But let me say this. If I learn that anything happens... Hubert, it's time to go. What? I'm going to... Yes. Well, I must say that I'm happy you made that decision. I will go back to the guild now and prepare my things for our journey. I will see you there. Of course. А я думал, Хьюберта ломать сейчас будем. Тыщ. Ну, я даже назову это сохранение героем. Corporal? Да, большая пещера. Пока ты идешь. Так, покинуть. Сразу этого араба 13-го воина заберем. Кто не понял, это отсылочка на фильм один. Хороший. Yes? Этого позовем в наши ряды. Что-то смотрю на эти крыши, вспоминаю Гарри Поттера. Хороший лифт. Now would you look at that? Я не понял. А ты что не тпшнулся, а? Плохой лифт. Anything on your mind? Ah, there you are. In case you were wondering, I sent 2 mages to help Richard and Hubert find their way to the guild. It will be a marvelous opportunity to deepen our knowledge on magic. I'm still fascinated by the idea that an abundance of magic is able to create sentience. Either way, I am ready to join you. Ура, ты еще крутой. Но я пока возьму араба за место тебя. Что нам дает? Ядро голема. Ну, возьмем. Careful. Осталось крапиву купить. Will do. Блин, опять по дороге. Одного потеряли. Приклеился ты там, что ли? Дружок. Пирожок. Yes. Сейчас проверю этот магаз. Ah, yes. Вообще раньше я что-то у него покупал. Какие-то зелья. Но теперь один мусор. Я пошел отсюда. Это неинтересно. Да блин, араб, сюда. Тут нам делать больше нечего.
По-моему, около таверны. What do you require? Да, по-моему, тут. I'll be swift. О, это раньше, по-моему, не было. Не, походу я просто это раньше пропустил. Yes, yes, come closer. I'm sure I have just what you need. Не угадал я. May Tiara bless your path. Грегор гламурный, хамский, оккультный, туманный юморист. Дмитрий Дими. Да тут каждого проименовали. What is it? Саша способный. Дэйв. А ну-ка. Дэйв. Run while you can, cowards. И остальные также на меня нападут, да? Где-то я уже такой нож видел. А ну-ка, остальные тоже садятся, нет? А ты кто? Ксаба Косой. Стефан Сверхзвуковой. Corporal? Да. Это, наверное, не просто таверна, это разработчики игры. Саша способный, Дима Димич. Значит, у этих торгашей что-нибудь будет. Хочу уже закрыть эту крапиву. Придется купить все-таки 4 штуки. Looking for potions and scrolls? I'm sure I have just what you need. На 20 монеток, по-моему, подешевело. 2500 за этот месяц. Этот торгаш меня больше всех разорил. 1005. Не, вру. 1004 парфюм, 2,5 крапива. Так, я боюсь, что тут какая-нибудь засада или еще что-нибудь. Interesting. Oh, you're back. So I take it you found... Shh, Georgie, I'm here. This is not a fever, Tahar. This man has the blood burn. Blazes. What? Did you say something? Here are the herbs you asked. Let me see. Aye, perfect. That's them. You even found the fire nettle. Did you hear that, Georgie? You're going to be fine again. And well, glad. Aye, thanks, soldier. Yeah, thanks, madam. Tiara's blessings. Why didn't you tell her that her husband would die, elixir or not? People always believe what they want to believe. If that elixir gives her hope, I'm not gonna destroy these last few days she has with him. Снижение стоимости фермы, кайф. Не, да,
Хотя тут явная разница. 13 монеток за здоровье или 500 монет. Лучше это. Если что, можно продать эти зелья чистого листа. И за одно только зелье за 500 монет купить кучу этих зельев лечения. Хотя ладно, давай сюда. Ладно, это я попозже пойду выполнять. Отправляемся в наш Nexus. Надеюсь, теперь кучу артефактов можно сделать. Так. Что вообще небо имеет? А, тоже захил. Парадоксальная магия, черная магия. Так, пока что сделаем так. Это пока не буду выставлять. Что нам орк скажет? I must say, I am impressed. With Mullendeer? Yes. It seems unlikely, yes, but yet it happened. Iskrim, the dwarf, tell me, Tahar, what do you make of that? Maybe I... But how? I know there is more to you than meets the eye. Something about you is different. Although I cannot say what... I believe we stand on the verge of a change. Things have happened, Tahar. Things. You're talking... Among other things, yes. But let us continue this discussion. All right. Why? When something comes up, I'll go... Understood. Что это было? Даже не хочу вдаваться. Это у нас что? Interesting. Tiara's breath. You haven't promised too much to Hawk. Iskrim will be happy to tell you all. Just don't forget, we're here for a purpose. I won't. I'll go talk to Flynn now. We need to find a good place to set up camp. And, if you want to talk, you know, about the past, then feel free to come by. In any case, with our new allies, we should be able to go look for the stones. Ну, звучит охотник на ведьм. А стоит он 3200. Не, конечно, прикольно. Но я возьму деньги. Ah, Tahar. Seems you met... Yeah, there was a small disagreement between Flynn and the orcs, but I'm guessing that's not what you came here for. You want to talk, right? About what I did 8 years ago? Why did... But that doesn't mean it was an easy... You see, I joined your father. He knew something like that would happen. And to be honest, I still don't know if he only lost that vision or had never had it to begin with. Did you just say because... Yes, better. But does that mean that only that we are the lions, they are the cats? We didn't... I can't believe... Oh, really? And what about all that shit that happened? I don't know. That's where you're wrong. I know. And look, I do not expect you to forgive me. I don't even know if I could do it if I were in your position. Ладно, не психуй.
Now look at that. The fabled Corporal. Good to finally meet you in person. I'm Flynn, second in command of the Wayfarer. I have to say, for someone who only led a puny Nortander division once, you're doing quite a good job leading an army so far. Anyway, have you come to arm our men? But you're armed already, aren't you? Well, yes, with rusty swords and dented armors. I mean with proper... Can you tell me? As he should. What do you want to know? What did you... Depends on how far before we're talking. I did some jobs here and there and... You were in... Yes, I was even part of the Wolf Guard for a year. Really? How come we never met? Because that was way before your time. I know I don't look it. How come you left? Well, there were a couple of reasons. In a nutshell, I didn't agree with some of the things Sentenza... Anyway, after doing good while not being bound to uniform... I want to buy... Music to my ears. What did you have in mind? Это я уже нашел, я сэкономил 3000, скажем так. Ну, в принципе, раз-два и все. Я даже, наверное, пока... О, достижение какое-то. Я даже скажу, что может попозже у меня вообще все будет. Так, Well, Corporal, you didn't exaggerate. This place is beautiful. So let's talk about why you brought me here. I have spoken to some of your commanders, and I think my knowledge can help you. I will need some coin to cover the materials, but it will be affordable. Just let me know if you need anything. Много чего купить можно. Кстати. Уже достойно. Я 2 раза одно и то же нашел. Yes? Let me take a look. Of course. Take all the time you need. Я тебе продам вот этот чертеж. И не могу продать. Блин. Гадство. Ну, Good ладно. choice. Артефакты. Блин, я ожидал, что хоть что-то смогу уже смастерить. Хотя не есть. Качественный доспех из грима. О, щит благословения. Клинок палача почти. Все буду иметь в виду. По крайней мере, я избавился от лишних запчастей. Ладно, давай. Да, я даже не знаю. Как давать. Где гном? Ну тоже. Ну, тебе теперь вот этот топор там. Друг мой. А вот. Качественный доспех из грима. There we go. Thanks to her. По-моему, другие он и не признает, а этот можно будет... Не, нельзя, походу, продать. Гадство. Так.
И щит. А вот щит благословения. Кто сумеет взять щит в руки? Походу никто. А чё надо-то? Выносливость 10. Мне очень хочется. Так что 10 выносливость этому пенделю и ставим щит. Звук такой, как будто я ему дал какую-то пластиковую. Ладно. Без комментариев. Ну и дадим ему меч Дейла. А, блин, он двуручный. Тьфу на тебя. Все время забываю, что это двуручная ересь. Да, я понял. Ну тогда оставим пока что клинок. А тебе вот этот лук покруче дадим. Ну да ладно. Уже неплохо. Это типа охрана по бокам. Got it. Один орк, маг, человек, орк. А, это не маги, это эльфы. Какая у меня охрана моего штаба. What do we need? Finally out of this blasted city. What a mess. How are you settling in? Well, I'm still trying to get used to the idea that I'll be working in an old shape of ruin from now on. Either way, I promised you my help, and here I am. Give me some material and some coin, and I promise you that I'll fabricate the finest weapons. Good. I'm looking forward to it. Kalea to Northander. Ну, кстати, неплохие вещи, хоть и синие, но с виду добротные. Certainly. What a beautiful place you found yourself here. Hard to believe that it was right in. As promised, I'll set up shop around here. Thanks. You're an adventurer, aren't you? Come take a look. I'm sure I've got something that might spark your interest. Ellen's Reigns. What a journey. But I must admit, this city is a marvel. Are you still, I shall forever be heartbroken. But none of that matters anymore. If the Tell me, do you mind if I stick around for a while longer? Even if the darkest alleys of Everlight carry her... Maybe you could even help us out with your skills. Of course. I have already talked to the elves in your company. More here weapons are a bit different, but not too much from what I usually create. Just come to me if you require my knowledge. Ну, ясно, все для эльфов. Безупречные доспехи. Ну, это прям улучшение войск. Так. Да я пока не буду. Хотя, давай отсортирую. What is it? I would like... Well, if you have the coin, I might be able to help. Let's see. Да, с эльфами мне меньше везет.
Кстати, я походу уже нашел еще... А, ну да, явно. А, еще вот орк. Орки, люди, эльфа. Сколько у меня тут торгашей. Yes? So, this is your place. Huh. Interesting. You like it? Yes, imagine an orc who isn't all about either way. Let me know if you need... Will do. Thanks, Kier. To the Ashlands. Ну, одни только эти чертежи. Покупая, все мои деньги улетят в трубу. Хоть у меня навык торговли и прокачан. До упора. Да, до упора. Fine. Блин, опять не то нажал. What's it like? I can imagine. If it taught me... What do you mean? Because the shape of our flesh. It's a different version. The thirst when I was young and first started shifting. The creature always dominated. Did you ever... In the beginning? Yes. How do you... That's complicated. Then there's what we... How does that work? I can't explain it. It's like your first bloodshed. In theory, yes. In practice... Why not? First off, there aren't many dragons around to study. And even if there were, you aren't likely to survive it. Secondly, transforming into something that enormous, it can be lethal. Our minds, our only... So you see why most shifters... Sure. Back in... Do you Didn't fit. Why? Because you like to... But of course you don't admit to it. You want to be... Well, I know. So no, fool if... In other... Yeah, and it... So which... You make it sound so dramatic. For now... Did you... No. Then... None of... Alright. Don't... No. What? We should aspire to a lot of things. But tell me, Tahar, this world has existed for millennia. And has there ever been peace? Lasting peace? No. Exactly as I said. Because what we... So what? No. What we need is a way to channel our urges. Ceremonial battles, arenas. A society that is centered around survival and strength, and gains, rather than loses stability from it. Because if we simply suppress these urges, such as humans, the elves, and the dwarves do, they will at one point only erupt even more violently. I get you. There isn't. Anyway, where were we? Sure. I'll be off. Will do. Huh? Can you... That's a pretty general question, Corporal. Never mind. I'll be going. Ну что сказать? Неплохо. Но, несмотря на то, как я тут Маланди улучшаю и улучшаю, он мне поднадоел. Tahar? Do you? I do. First off, I appreciate that you didn't stop me. It was what most reasonable people would have done, I guess. You deserve... Yeah. About 5 years ago, something happened. It was a beautiful day, and they were surrounded by that woman's... Long story short, I didn't help.
I just stood there. And that... I guess. That woman the bandit and Farland's Hope killed. And yeah, I know, it was a stupid... I just couldn't help it. It was as if some dark part of my mind had taken over. Maybe it was... The toning. So, either way, anything else you need? If not, Corporal? Need anything? Goodbye. Understood. Got it. Не пойму, что надо, чтобы открылось вот это сближение гребаное. What is it? That's it. Okay. So long, Taha. Давай гнома еще попробую. И иду на выход. Один орк. Человек. Человек. Эльф. Эльф. Два орка. Yes? Let me take a look at your designs. Of course. Take all the time you need. Everything from copper daggers to moon silver swords. Такая сферу я получил. A fair offer. На ходу выполняю. Goodbye. Так, ладно. Надо на поверхность выйти, подышать воздухом. Не, даже если улучшить, все равно долго будет делать. Ну ладно. Изучим. Now would you look at that? Что-то у меня подозрение, что я в чем-то обосрался. Что они никак со мной дружить не хотят начать. Ну да ладно. Может, это плюс события. Блин. Так много уже на этой карте появилось, что она так долго грузится. Ёлы-палы. Орки. Тоже орки. А, ну понятно, тут орки живут, тут эльфы живут. Здесь, наверное, люди. Ладно, пока на этом остановимся. Хорошо, побегали. Надеюсь, дальше пойдет больше стратегия.